Morning guys! Kumusta ang araw ninyo? Ito, ready na ako. Papasok na ako sa work. Ihahatid ako ng asawa ko. Ang lamig-lamig dito guys sa Holland. It is winter. Panahon ng taglamig. Pasok na ako, lalabas na ako ng bahay. Ayan guys. Ang lamig. It's so foggy. Foggy guys. Let's go! Op dit moment zijn er al 11 dagen geweest dat de koers boven de 19.000 is geweest. Waaronder de laatste 9. Ook wat grappig om te vermelden is dat het afgelopen week 3 keer... Yellow na yung mga autos, mga kotse. You have to scratch them because there is a little ice. Little ice, what you call that? Yeah. You see, it's difficult to put the... Where is now my seatbelt? Ngayunga. Rond het weekend is bekend geworden dat Grayscale over 7.000 bijgekocht in december. En in november waren het er 55. I cannot see it. MicroStrategy is lekker bezig. Het heeft voor de tweede keer een partij Bitcoin gekocht. 2500 voor $50 miljoen. Dus tegen de koers. Jongen, I'm so tired. MicroStrategy heeft Where is that? Bitcoins Oh, my camera is on, but I cannot put my seatbelt. Dat MicroStrategy maakt het nog gekker, want die willen Bitcoin kopen. Dat ze uit de markt halen. Ja, en dat is een hele gekke manoeuvre. 400 We are on our way going to work. So my husband will bring me to my work. En we kopen een Bitcoin van in afwachting van een nuttige besteding. He's always driving me every day, bringing me on my work. Bitcoin gewoon beslecht. Private taxi driver. What? Taxi driver? Private taxi driver. So this is our way going to work. As you can see, the way is mistig. It is foggy. It's foggy, guys. It's so cold. MicroStrategy mag zelf beslissen of ze in 2025 de beleggers hun geld teruggeven of die lening omzetten in aandelen. Dus als de Bitcoin tankt, dan kan het een Ito uitweg yung zijn. lugar Maar namin. ja, dat maakt het voor This kapitaal is Disa, volgens mij. Je hebt niet de kans op Bitcoin winsten, want je krijgt South Holland, the Netherlands. Dito nyo makikita yung pinakamagandang hardin or one of the beautiful garden in the world. Is that in the world or only in Europe? The Keukenhof. Is that the most beautiful garden all over Europe? Or we can say the whole world. Yeah. Andito guys yung Keukenhof. Ito yung dinadayo ng mga tourist. Milyon-milyong turista pag panahon ng spring. Yeah, there is a construction guys here. Ang gaganda ng mga bahay dito.
mga condos, apartments, they are all very, very nice constructed. Mostly this is street. I have a lot of work here. Yeah, here's this big houses here. I have one client and tapos yung pupuntahan namin, and then the Dole Company and McDonald family. So I have 4 jobs here on this street, on this part, but different street. Malamig na malamig. Ayan, parang usok. Parang usok ang daan. There is also construction site here, guys. They are building new houses. Freelancers vind je makkelijk en snel. Op yellow.nl. So, ito na guys. Hanggang dito na lang ako. Baba na ako. Bye bye for now. Stay on my vlog. Subscribe. Bye bye.